hands rescue this land. We need a man with vision to lead. John Mahama is the man for us. Oh, Ghana needs a change. Let us rise for a change. Heal the land, plant the seed. Save the future, plant the trees. Yam fanga mumeni odo, omeni beya ofri enara. Fedu madin papo wagana. Agana yedie esi wonais. My motherland, my legacy. From my papa, from my papa.
plenty, can I say? What would they plenty? Yeah, hey, oh my God, I'll say, oh man, what grows a girl plenty, plenty, can I say? Hey, God, I owe the satisfaction. I'm saying, queer Dutch. And once I'm walking one thing. Oh, when I open you, and he gonna say, some God I'm saying now, some other God. Let's stop, God I'm saying now. Some God I'm saying now, some other God. God said, I wanna let God. Some God God I'm saying, God I'm busy, obedient. I'm saying, God I'm saying, some God I'm saying now, some other God. No. Stop, God I'm saying, save our motherland. Oh, please, save our motherland. Stop, God I'm saying, save our motherland. Let's stop. Enuanom ni adofo ya mamajo mama kwaba edeba NDC 360 ya ka NDC 360 dia na ya dwumadi sronko a NDC ya hyehya ya de ton ya nsempa na ya nyuma pa ya ne ya de boho dawro cause o ya ban na o ya nepa na wa moho dawra ete se de wamu na o de akohye mpa so obi anya da obi ehunu NDC 360 ababiewa ya papa John Dramani Mahama ene na ban mu mpanimfo mu nyuma pa wo ye no ya de ba na ya de abesom wo kwada nwumre bia na ne NDC 360 ba ya ba makache no ya de NDC and you ne ba ye budget a na wotwe ya wie ye oman yi sana hene Dr. Atofos nkokan ye no ye be domo asuko ne tutu ne srani abasa no mahu ne pa ye dai ewom no free hɔ a yɛbɛsa de government this week de aban ya ye ne na wotwe ye de beba be ye ye de beba abesom mu ebewie no no mahunu sa abano a yɛkɔtoma NDC amanyoko no aban ne guso a ɔyɛ adwuma sɛ ɔman no ɛbɛfa ne ntoma pafra dwumadie yi a ɛkɔso yi wobetumi ahwɛ no wɔ TV SYZ wobetumi ahwɛ no wɔ Weasel TV ɛna wobetumi ahwɛ no wɔ Angel TV so wa abɛfo ntentan fidie ne nso so no nso wobetumi ahwɛ no wɔ S wobetumi ahwɛ no wɔ YouTube NDC 360 page ɛwɔ hɔ ɛna Facebook NDC 360 page ye dan ye ho abasese e menko ba bia frame Abbas Nurudin me na me di dwumade ho chiame
endures. Gold Ball Jewelry craft world-class jewelry from the finest gold, diamonds, and precious minerals. Gold Ball Jewelry designed to celebrate your milestones, your style, your legacy. Gold Ball Jewelry, pure, precious, proudly Ghanaian. Visit our showroom or shop online. The journey was long, too far for our steps to reach. They set dreams for persons with disabilities too high to keep. We were taught to count our limits and measure tomorrow by what we lacked. They said maybe someday, but today, someday has arrived. With hearts and minds that believed we can. Today, we gather to mark a new and defining moment in Ghana's journey towards inclusion and equality. The launch of the free tertiary education for persons with disabilities initiative. Disability, not inability, advancing inclusive access to higher education under the Reset Agenda. This initiative is not merely a policy launch. It is an activation of our national conscience and our sense of equity and justice. It is a reminder that the soul of any nation is measured by how it treats its most vulnerable citizens. And as President Mandela said, a nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. Our collective task, therefore, is to ensure that no Ghanaian is denied the chance to learn, to work, and to serve because of disability. With this launch today, we're integrating the scholarship administered by the National Scholarships Authority in the past with a new Universal Disability Scholarship under the Student Loan Fund Trust. Each student supported under this policy becomes an asset to our nation. A potential engineer, a teacher, an entrepreneur, a farmer or innovator, their success will strengthen Ghana's economy and enrich our collective humanity. Let this prove that Ghana chooses justice over indifference, that Ghana chooses inclusion over exclusion. And so with the pride in our national compassion and faith in our collective future, I hereby have the privilege to declare the Free Tertiary for Persons with Disability Initiative officially launched. Anuanom ekoya ya sa babie em se ne mu nyina mo hu no ewo mfonyini ne so no Yewura John Dramani Mahama kopa adwumadie bi hu ntoma na adwumadie ni nyina ne se 2024 ye beto aba no Yewura Mahama shebo se Nyankopon boa no na osa babie wa obeye eye university nursing training and polytechnic education free ama ye nuanom a omonya sinto kakra wo mu nipa kwa mu se bi asabi obi a nani hunade obi a oyebubu ani obi asabi ontimi nkasa na na so nti asema sabi enka wiase nyina ayi no ama no a ne dodo no ate kwa ho esresre sika no Yewura Mahama etena se ye nhyehyɛ ye hunu se oman a entimi hwɛ
wɔne a sɛbi ɛwɔ sinto ɛwɔ ɔmakɔ mu no saa ɔman no na ɛni daakye nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛma yɛyɛ nhyehyɛeɛ de ama wɔne a sɛbi wɔn te apɔ no na yɛyɛ nhyehyɛeɛ nso ama wɔne a sinto ɛwɔ wɔn nipa kɔ anim nti ewura mahama nhyehyɛeɛ no nie ɛwɔ mu nie obi biara sɛbi wɔ sinto kakra wɔ nipa kɔ mu a ɛbɛka sɛ ɔyɛ person with disability sɛ wɔpɛ sɛ ɔkɔ school nko adeɛ a sɛ ɛyɛ university sɛ ɛyɛ nursing training sɛ ɛyɛ training college sɛ ɛyɛ polytechnic aban afe baako kɔsi mfie nan no aban bɛhwɛ wo free wo school fees nyinaa aban na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛtua na aban sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ afe edi anim ne afe a ɛtɔ so a ɛreba no wɔn saa nipa no baabi a wɔn bɛda yɛbɛka sɛ wɔn hostel fee no yɛnya nkansi deɛ ɛno nka wɔn ho sɛsɛ ba aban sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛno nso ɛbɛba abɛka ho a baabi a nipa no bɛda no aban hwɛ sɛ ɛno nso ɔbɛfa aban wie no ano onwie wɔ sɛ hwɛ sɛ yɛde wɔn akɔ school ama wɔn baabi ada no akadeɛ a wɔn de bɛsua deɛ yɛ digital tools te sɛ computer ɛne laptop aban hwɛ sɛ ɛno nso wɔbɛtumi ɛde ama ɛna mmerɛ kɔ n'anim nso yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛsa ama wɔn biribi kakra de ayɛ dɛ ahyɛ wɔn yɛ stipend sɛnea ɛbɛyɛ a nipa ne te school mu a n'ani bɛyɛ dɛ n'ani ɛbɛka wei kyerɛ sɛ ndc amanyokuo ɛyɛ amanyokuo bi a ɛdwene nipa ho wei kyerɛ sɛ yɛwura John Dramani Mahama n'asɛm no a wɔka no na ɛnyɛ asɛm a wɔka de apɛtumi na ɛyɛ asɛm a na wɔsi nkete sɛ ɔbɛyɛ nti wohwɛ afi budget mu a yɛtwa 50 million Ghana cedis 500 billion ɛde ato baabi sɛ yɛmfa mmɔ yɛnua nom ho bra nti wowɔ nua ɛwɔ fie na wadi dem kakra ɛwɔ ne nipa kwa mu a nkɔto ne ntwene anaasɛ nyɛ na yakayaka deɛ because Bronisi disability is not inability so obi ɛdi dem kakra wɔ ne nipa kwa mu a na nkyerɛ sɛ na adwene nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma moma yɛ mmoa yɛ nuanom na yɛ papa intervention ɔde abɛyi no ɔmo nso ntumi benefit na ɔmo nso ntumi mɛboa ɛma ɔman no ntumpɔn aha ɛne yɛde ɛyɛ government this week ne bɛsi yɛda yɛ ho abasɛsi yi na yɛba a yɛne ɔpanyin bi a ne tirim abɔ be wɔ sikasɛm nhyehyɛ yɛ ho bɛtwetwe nkɔmmɔ ne abɛtutu budget ne srɛ ne abasa na yɛhunu ɛnepa a ɛwɔ mu ɛde ma Ghanafoɔ ɛnkɔ baabi a yɛda yɛ ho abasɛsi a There is something extraordinary happening, something you won't want to miss. A treasure that has been kept under wraps until now. The wait is almost over. Get ready to experience the unforgettable. You are nuanom ne adɔfo yɛ kɔ yɛ ayasa baabio sɛnea medi kan yɛ no ɛnɛ wɔ NDC and U segment no yɛde ɛyɛ major highlights of the 2026 budget no na ɛbrɛ mu ɛyɛ 2026 budget a yɛka yɛ no nsɛm dɛ ɛwɔ mu nsɛm pɛ ɛwɔ mu napɔ so ɛna yɛde brɛ mu na yɛde brɛ mu deɛ a na panyini bi a ɔwɔ Ministry of Finance a ɔka ho ɛna yɛhyehyɛ budget yɛ di baayɛ a ɔyɛ technical advisor to the Minister of Finance Owura Fred Amisa ɛnɛ yɛne naba yɛne ne bɛtwentwe nkɔmmɔ na budget no wabɛbɔ yɛ nkyerɛmu na baabi a nipa nte aseɛ no wakyerɛkyerɛ mu na atoro a amanfoɔ nso difa budget no ho no wayi ano ama
obi atiri mu ayɛ ne fine owura Fred yama wadwo ma akɔ aba medawase na nneɛma mbɔkɔ deɛ nneɛma mbɔkɔ na budget baako a yɛde baayɛ ɛna ato MPP for atase ɛwɔ ɔmo camp ɔmo hu ne ɔmo yɛ ɔmo hu sɛnea ɔmo nso ɔmo hu bibi ɔmo nso budget no ɔmo hu ne ɔmo nka enti na ɛntrɔ sisi ɔmo asate etwa ntrɔ ɛwɔ budget no ho enti medawase sɛ wama ɛkwan sɛ yɛbɛdɛn yɛbɛkyerɛkyerɛ budget yo yɛda ase na budget no am sɛ nnipa bebree ɛna ɛwɔ mu nti yɛbɛgye brɛ na yɛakyerɛkyerɛ mu na neɛ di kan a mepɛ sɛ yɛhwɛ ɛyɛ atoɔ ahodoɔ a mo ayɛ dɛ mo yi afiri ɛyɛ Ghana for so am sɛ COVID-19 levy no mo yi afiri hɔ VAT nso mate so afiri 21.9% de aba 20 ɛyɛ are ne nneɛma a yɛyɛ no wɔ Ghana ha nso no mo yi VAT afiri so koraa ɛna obi a ɔyɛ adwuma na adwuma na afibia ne to a ne sika a wonya no ɛyɛ 200,000 no mo nje ne VAT bia mo apagam de akɔ 750,000 na we nyinaa mo ayɛ no mo nyini sɛ betumi akɔ for how they abrɛ ɔman no because ɔman yɛ de to ne bu man na neto a mo de bu man de MPP for kan no so mo yi levy mo yi COVID levy in the next 3 years no revenue shortfall I beba nko ayɛ 22 billion so sika mo kɔfa ne hena mo de bu man saa na mo kan yi levy ni fi hɔ saa na mo kan yi betting tax ni fi hɔ saa na mo kan yi emissions levy ni fi hɔ but na mo kan ni ambemu enti saa so na we so in the ambemu na areche ma me de be ma Ghana for ni say ansa ye be bibi no na sebe planning any adwin bebre akomu enti ye ade bia e be ma oman na iden elusu enti wo hwe omo say ye COVID levy free ho COVID levy am I on the average about 3.7 billion Ghana cedis 3.7 billion Ghana cedis almost say na we ye if you 100 dey wo dey then wo dey kwa hin but first thing I was saying can say 3.7 billion Ghana cedis sika nka aban na be then ebeji free Ghana for ho aban na say me danji biem mo ye then mo fa na mo fa mo bra into the first thing I was saying hu ni say 3.7 billion sika aban ediama Ghana for edigu Ghana for botom individuals any businesses na uye no free one so a almost e benya sika no wahin wo hwe oboni fra bibi wo hwe company bia financial statement a sabe enemo mkoto no hu kai wo ho ene mfaso mbenya no eno no mutua bibi e friend corporate tax enti se uyi 1% ni free ho a chese omfaso no ebe cost by 1%. And also na ye be taxi so the higher profits no and ebe taxi corporate taxes also. And so I be then awo na oye ne sano a obviously na oye ne sano send the if be Robin Peter to pay Paul. And no here because say ye mintwa no but one say MPP for no send me kan am pass say ade amoye no eya enko through enti ye niam ye ne IMF for no etena se hu se omo asom calculate mu se niam ye no emfa so ehu esunsuan so boni bia den embre Ghana for enti revenue measures no the way we are going to fill the gap no compliance measures are it's a COVID levy no one of the tax VAT reforms no one of the measures are there are other measures and in nya ukabo mu a ye frɛ bibi revenue neutral ne say ema ye mboka eno so ema ye ensend say ye beto taxes mu enti all these measures put together a revenue neutral and a revenue neutral because President Mahama no buy no or obetite obetite to us for enti untumi nkoye reforms here afi ebe wie no na eden na ama eto abotua no ebe kostro anase untumi nkoye reforms here ebe wie no so na eto amobetua no ebe kofom enti sa any sana ewo ha ye de ye enti ade bia ni ho ewo ha eye surprise to guta for ye ade bia ni ho ewo ha eye surprise to guta for ye very much aware ni ayedi benya but nonetheless say almost say omo concerns bia
omu kan okukum e na ye kire omu ase but se omu de aba bedwam nti enso ye be kira se wo den bedwam obeka yo say ye the distortion bi eba system no because ye the VAT no ye reduce rates no na ya sam will be 4% na ya sam will ora the patro so good your kakram say ye be ya obi be hu say ya asem na nya bosirem kan no gutafo asem na omo kan ye no em say my join online for a capture me pese ye kan na obi ehunu asem a gutafo anka say kan na ye ma obre na wi ano ntu call my join online Gutafo say from 4% to 20% overnight. Guta says new VAT will cripple small and medium scale enterprises. And Tibacho Kosro Kakrana Yankain. Or say the Ghana Union of Traders Association is warning that the government's new value added tax reforms will hit small and medium scale enterprises hard and distort competition across the country's market. The association says that the sudden shift from the 4% flat rate to 20% flat VAT for many traders will be devastating. In a statement issued on November 18th, Guta's first Deputy Secretary General, Richard Amamu, said the union is observing with great concern the challenges that will emerge from the new regime. He said, Guta acknowledges and welcomes measures aimed at enhancing tax compliance and improving revenue collection, but stressed that the reforms come with serious unintended consequences. Mr. Amamu says the new threshold of 750,000 creates a market split that will segregate traders. According to him, two traders dealing in the same product in the same market will now be treated differently. One will charge VAT 20% VAT because their turnovers crosses the threshold. The other with lower threshold will charge nothing. Guta fears customers will go to the trader without VAT, leaving the other at a huge disadvantage. The union says this will distort fair competition. There is a Mepacho Kosro Kakra. Guta also warned that traders who were previously on 4% flat rate scheme will now be forced into the 20% VAT bracket. Mr. Amamu said the daily turnover exemption of 2,366 means any excess will push a trader into the standard regime. He said this will lead to higher prices for consumers and lower prices for affected traders. He called on government to allow traders to opt for a modified tax system that ensures parity. Guta believes a fairer structure will promote compliance and reduce the risk of non-compliance fueled by pressure and imbalance. Mr. Amamu also touched on the government's planned introduction of artificial intelligence at the port. He said Guta supports technology that improves efficiency, but insists that traders at the port must first be rationalized as promised before AI systems. Enti asem ama kan ni tintin no nsemfua miensa ene wom. Nsemfua miensa edin kan o se 4% flat rate no a ye de aba no de o how kakra be bra biadefo eno kire mu say ye frɛ bibi in fact first of all my main kan Gutafo no omo kan say omo setting mo say omo kan say sa compliance measures, the whole reforms now by the compliance measures no would improve revenue. Inti omwanka so mu sisu dua say sa compliance measures na de na de aba no eno be ma improvement revenue aba. Inti ma yensuro say ye COVID levy ne efri ho nti ye nya a revenue de enhye. But my main call 4% ni 200,000 ni 750,000. The last time I hear your friend is saying VAT threshold here, threshold that just say minimum threshold that say uton ade na afi say uton ade na utun 200,000 na just say we qualify say we be register as a VAT charger we to me charge VAT. Last time I hear review threshold no 2015 na we share inflation we share exchange rates ni ade na abante say threshold nankasa no in real economies of in real terms say offer 200,000 2015
it is say endebrei 48,000 Ghana cedis na sebe yen mamo mo yen mame mo makola ombeji atum say 48,000 Ghana cedis for the whole year. So to me ton 48,000 Ghana cedis the whole year net to me qualify for VAT. Na say omo ton ade wo kwan ho omo kotu beton na ade ni a omo ina ombe register they qualify to register as VAT. Na say obe qualify say obe VAT. There are some basic things I will say here. I will say here books. To me prepare books. I will say here accountants na ade ni a. And no how ye pese ye free edwade force no. Enti na ye move from threshold na free 200,000 akọ 750. It's 750 ni chese say wo ton ade na say boss afe no wo ton ne wo ton ni nia 750 a from how no na e be require wo say wo be register as a VAT withholder. Na below 750 ni yen pese e be ha ye nanom no ye janom na wo wo makola no ne trend say obi bia wodi dwa wo Ghana ha wo ye bodwa ne dwetire afi bia wodi dwa wo kekabo mu ane sika no eye 200,000 and na say ye below 750,000 no ono VAT no a ye tua no ono ontua bi e na ono so koto ade wo ne ho a wonye dai untua VAT enti say we de be boa ye maame no mo ye bodwa ne small and medium scale enterprises enti MPP for mo how me say enti adwen ma ye nam so ayede yes ano e be say ye bua omo obodwa no ye yi omo fees how na say e wo so omo koto omo ade omo VAT receipts na ade no e na ye free ho ayede akọ 750 enti anybody below 750 bia any price on the charge of VAT enti obi a oye online business obi a woton niam wo dwom oye boutique enti we dey say Ghana eye adwumayefo atedene mo amoye adwuma nketenkete na ye mo ye be charge mo tax VAT ne ye betu mu stores mu nom ne ade nyina na ye wura mahama ye dey eye afri ho enti ya da wase ne onkyerechire mo am say ya asem de no mo sa kan asem bi eye 4% VAT rate no mo say ye afri because ade we buy ne hu say adwadifo ye dey kasa enti die enti na ye say ye afri ho e de akosa ne etie no adada no a senka ya asem de o enti o how e wom de say o how be nim asem de eno na waka no asem de ne wom na 4% no ye free bibi ye free ho in the sense ye free bibi modified tax say be almost so below 750,000 no almost so we say ye share kwan bi so a almost so betua almost tax enti almost no ye free bibi modified tax enti European nia in on the modified tax na modified tax rate no plan is so say flat rate 4% no see a modified tax na ye be charge 3% and a flat rate na omutua no na 4% enti ade all in all no ya den ya te omo burden so enunti na ye me na kakra say utafo kasan but ye no mo na ye mami sisu dua bim ye no mo na ye niema we yi na ye no mo na ye nti de onkyere mo no se atiase ya eye enokra ye free ho no ema adwadifo komo ye dai e hare omo enti ema obi odidwa bia enye yam hyehye bia se we ya ye de aba no e de oha foforo bia ye dai e beto ne so se ne ye di kaka no ye wura mahama aban no aba no wa ye na adwene se obe ye hyehye ama obi bia opese odidwa bia no obenya asomdwe de aye dai e di ni dwa basabasa bia ama na asamba ko omo ka twa ato ye me na kakra no eye se ye hu support okro no ye dai e koso pa obi kofa niema ba niema no ye 1 billion kra wa say 20,000 ene ne ye say ye fa abefo kwan so di AI aba se ne ye be ya omo a ebo man ne kro no no sika omutumi wi ani nyina ba free ho ye say wonni boni anka wo police ni anka wo nyade unwane enti eno no ede e ne guta hawo ewom enti we no guta ade anka response ye pay free omo ho ne se ombeka se aban ya odi be die ye jitum ye no ya adwen ye nso ye pese ye yi ye kakra ye de boa oman VAT kakra any tax kakra e bi ti report no ye be ye nso ye be boa na eno na okan no ye free bibi under invoicing ye ade bi e ha oman pa je se obi kofa ade ba ade na 100,000 Ghana cedis na o di invoice aba no say o ade na 50,000 into 50,000 no na obetua tax o so obi wo ha o the containers and ade we ehu pan obi wo ha dwuma bi wo ha every month be containers or the ba e bro 100 kra into container ba ku bia na say bi wo ha 200,000 no mo say bi 20,000 masa uhu figures now o re kra be ho
enti aban say okay obia ye bi ma ne boa man ne man enti na ebe ne say ye the technology ba ebe kire say wo ba na obeka say only customs for no beka say oh ade a me di buy ebo ye 50,000 enye ne final value wa ye be use technology ne be ko around the world ako compare in seconds so ako compare ade na ode buy no the values no ye fa say phone watch na phone wo say with the iPhone aba iPhone now ode ba no e be do port on wo de mamenka wo de tiles aba and say wo de chemical bi aba wo de chemical no buy no wo say chemical ne value near 100 okay wo say 100 no near AI no machine ne be ne say obefa chemical no na wako around the world bibi a one list all the chemical ni price no na wa ma average say okay ye hwehwe wiase amanoni na wiase bebia no chemical no ebia unit cost no enye 50 Ghana cedis na ebia 200 Ghana cedis. Enti say ade bi mpanka wo se buta for eden omani je because abeboa amafro no ne ade ekoso wo port nyina no ano abrase no minus when you scar yes me sure so mo ankasa kono no ekoso wo port no omo enti ade a ye de beboa omo ankasa na omo eden omo etumi aboa oman Ghana na omo the right values na ba because ebi wo ha ye buta for no traders ni pool eye obi port ni bi oye dwuma no say oh unims adewe even though 100 but we dey make me aya am 20 na ya che ne aka no enti maban se guta nesa how na wo ko bu ni ne ano and that engine beam me the technology aba ebe solve so that extortion at the port will end and the extortion guta is at the receiving end they are the receiving end it's adewe eba no our mind guta for na ngasa na eden ye dey bo da se pa ura freda mi sa wa chirechire ma me ehunu se nhyehyɛ ye no aye ba no ebesi or how bia no cause obi kofa na niam ba niam na odi aba no ono na akofa na niam to se niam e wo ade anim nyina ne bo ye se a ede na wo ka de obeka no ne ebegyina so de aye dai abu eho to de aye dai ama no nti sa ade no e wo se ye je no to 20 na okoka ne ye je ne 10 na chese o man na ye dai ahwiri ska na nipa bonfo nso bebre wo ho ba so wo niam na wo de aba na kro ye sei kro metimi aye dai aye ama wo sei nti e ha adwadifo na ese ma o man ne ye dai ahwiri ska na ye de technology aba e be si sa ade ne nyina no ekwan nti ema ayam hihye meto bia so we ya aban de aba no ebeboa ama adwadifo mu kom aye dai ahare wo kofa wo niam na wo de ba obi a mehunu na obi ye di si afidie so a ese niam a wom ni bo ye sei oto a ubetu aye sei ga wutada ga na ma wo fa wo sika na wo de ye wura Fred ye da se pa wo nchirechire mu a wo di amai on the taxes na ebre bia no ya na yen NDC for ye kan na MPP for aka ya na ye pese ye kwa abonten so ne etie de Ghana for so ye dey e kan to wura bi akasa fa eye sikasam nhyehyɛ ya NDC ya ye ne ho mepese ye bebo na Ghana for atie ensem a owura no eye dey e kan sani ameka ye no ebre bia no ye mpese be ye se ye ne MPP for our voice against that of the MPP ye pese eye se de ye kan ene de MPP for kan ene de what me the dollar now what me the cedi ne pounds no akwa convince Ghana ni bi say onko to ban for my MPP it's not going to be possible what in corner me didn't say cause right now no and this for them making sure say dollar no mo ya dollar no wadwuma dollar no so ntie ko fa ira Dr. Mahmoud Bawumia baaye no uduro na dollar na dwane ko wanti man dollar ne ho he ti say ni pawi obeda akwa ton na Ghana for 2028 eno ne mayem hyehye right now eno ne mayem hyehye cause adwuma na to force e di dollar na ye no to force obo ho modern yes obo modern pa no correct because economic Messiah current man here we economic Messiah economic Jesus Christ economic Muhammad current man here we o bon modern ankasa at forcing right now my am share to be that convince Ghana for say you Dr. Mahmoud Bawumia economic Messiah to move for Ghana and Shenensa Abraham de Shenensa o mu de dollar ni ko see Abraham de Shenensa no o be dollar no edwane ko see o me da dollar na to forcing sa e sada ko akoma Bawumia na ye wanka mo me fa agronto nchen Bomani say pa dia
chisi ebie Ghana branch o Togo Edman NPP mommy fa agronto nchen se mama beko so bo man ni say pa dia chisi ebie Ghana branch o Togo Edman NPP oyiwa Ghana for ne kasa de odi kai kasa aye ne kra de o ye MPP ni o wu se wa hye ne MPP atare o so hwe kwan a yafa so a NDC atimi aye economy no ho adwuma no a enti se de pa na MPP for 2028 omoko ka de aye de atre Ghana for na che say even within the MPP no o ma hunu say enhyehyaya yewura John Dramani Mahama de buman no ne kwan so ano no maame no obai no say NDC to aso say ya aje say yekobie Ghana branch e wo Togo de yede e de my MPP for na che say de Ghana for including MPP for e kan say yewura John Dramani Mahama why de na yede to aso yeda ma say we ye citizen segment and ye de bremo yewura Fred ye besa ba so bi o ba bi aye duro no ye ko ye energy generation obehwa ebra NDC ye campaign say ye to ye nto aba maye no MPP for catch Ghana for some more to aba Mahama no ba o de dum so be dey ebeba because no mo anim say o mo ba mfie nwotwe no energy sector o mo nya hwe na wo hwe NDC ye ba ban mu 2009 na Ghana ye nyina mahoden de friend installed capacity no na about 2500 NDC ye ba mfie nwotwe no ya antena say ya de call 5000 megawatts ko ya MPP for so wade no kra bro so ya no anyina mahoden na mana bro so bi kra wo hwa ye nyede ye hia enti mfie nwotwe o ma anyede o mo anyehwe na o masa bro kade aye dey agu ho o mo ni bone o mo de enti na o mo si o NDC ba ya dum so beba wo be kaya ye ba ye January ni mo sheda light ne born na ya anka se Muhammad de dum so beba budget we mu no enhyehyɛ ye ba ni aye economy no a mo beto ye no energy sector no net say the MPP di jai no net say asem no ana waka no omusum fidie egu ho say President Mahama ba ye say inam kade ho asensem no ebe jinsem na mamenka ba ko so nka ho onim say maintenance anka wo so mo ye no for over 3 years no anka wo be shut it down machines no down na why maintenance no omo postpone ya de ba 2025 if you omo no apart from a car omo burugu ho no almost sign technically they made it very difficult say ye ba Mahama ba 2025 no just say nka dum so de ba na beba but President Mahama ba no he moved straight into action IPPs need your moka $1.4 billion 1.4 billion no say be na say you no renegotiate na you so betumi ateka no so bia mo previous administration no kofa consultant or GCK boom e dey negotiation no ye buy ya na say na Ghana ha ye energy expert bembo achemo na ade ni awo ho ade na ye kofa consultant ayi den agency ajetua sika boom ama ne say oni omo nkokasa omo na IPPs nkosa nti ye disband sa ade no e na ye kofa bembo achemo ne other experts e ba say moni IPPs won nkasa say be mo ye energy experts and some government officials moni omo nkasa omo nkasa no almost to make a council from 1.4 billion to almost to whom they about 1.1 billion. Now 1.1 billion so President Mahama Baya and the minister to forcing they prioritize the energy sector payments. Amikachewi energy sector so far this year alone yetua $300 million. Enti ombisa say na munye scan wo he na mudi tu energy na o ka say ba ne ye bibi say the bibi fiscal consolidation aban foforo wo ho no e na sebe yesika sem na mbuto no mu ni mane say omode eto revenue generation na edi omanim kan enti bibia eto no mdo ba e dia bejiska enti omode betting tax ne ba ye omode covid levy ba ye omode e levy ba no but ye ba ne say no government nankasa no wo so hwe expenditure no eso first na President Mahama yen say obeti na ban so nti oti na ban so savings wo ho first na yen say Dr. Atufos say ye expenditure na ye beto ye 2025 no ye be 2023 level na akoye the same expenditure na consolidate from there nti e ho no savings ne ada near marketing no eno na ma
ɛma ya hohoaho a yɛtumi nye sika bebree sɛ be yɛde yɛtumi de yɛsa na me last me hu sɛ mim bi kɔ so ɔmo sɛ adan Dr. Atufo no twa bet ni bia na sɛ ne wonye sika de yɛ nneɛma no ontwa bet no ontwa bi na ne ɔyɛ ne sɛ otumi to sikasɛm eyie ma otumi nya emfaso any savings a obetumi de ayɛ enti sɛ met ansa ne yɛbɛba no mete wase ya ne wo kan sɛ yɛyɛ ba aban mu no na MPP ɔmode ɔne anua anyinama hoɔden ma yɛn no ɔmagye anyinama hoɔden no atɔn ba sika na anyɛ dai ankɔ nti car na yɛde no yɛbɛyɛ $1.4 billion $1.4 billion na nɛ yɛbɛyɛ 17 billion old Ghana cedis yɛn na wɔse yɛyɛ dai yɛbɛtua ba yɛba ya yɛ ne ɔmotena ase kasa yɛ no yɛtimi asɛvu bɛyɛ $250 million kra wɔ mu de ayɛ dai ɛde ama Ghana for asa ayɛ nhyehyɛ ya IPPs ɔmo ana no nyama hoɔden ma ya na ɔmo so ɔmo no ama yɛ bio na ne dum so ɔba no ɔmo nya rehwemu wɔ aban mu sɛ ɔmo no nyama hoɔden no nti na nkanea na yɛ dai egyina so na tɛ sɛ aban na yɛ dai wabɔ ne ho mɔden pa yɛwura ɛyɛ John Jenapo ɛne yɛwura ato force na ɔma toto nneɛma yi ama dum so no a na MPP fo apem sɛ yɛfo ɔmo free sɛ bɛba na ntimi anyɛ dai ntimi ama na yɛkɔ yɛ nim no budget we mu ɛdeɛ nhyehyɛ yɛ ne ayɛ